Hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya KBC Channel 1, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya. Ni juma lingine tena tunapatana katika nyanja hii ya kilimo ili tukufunze wewe mbinu bora za kisasa za ukulima na ufugaji. Unaweza kuwa unashangaa mbona kuna sura geni. Si shangae, maana Frederick amepatwa na homa kidogo, lakini karibu kwenye kipindi cha Mkulima. Mia wako ni Francis Ngala. Jinsi teknolojia na uvumbuzi unavyozidi kukua kwa kasi, ndivyo wakulima pia wanavyostahili kutumia ili kupata faida tele. Juma hili tulijiunga na shirika la Cops katika kongamano lao la 8 la kuwahamasisha wakulima. Karibu tuone jinsi mambo yalivyokuwa. Maeneo kame, mara nyingi wakulima wengi huwa na changamoto za kilimo na ufugaji kwa sababu ya uhaba wa maji ya kutosha na lishe ya mifugo. Hivyo, janga la njaa na utapiamlo huwakodolea macho kila kuchwao. Ili kuwapa afueni wakulima wa maeneo kame, kuna shirika lililojitokeza ili kufanya kazi bega kwa bega na wakulima na wafugaji. Cops ni NGO. Hivi ni kumaanisha tunafanya kazi katika kaunti tofauti hapa Kenya, na kazi yetu inazingatia mambo manne. Niruhusu nitataja kwa Kiingereza. Jambo la kwanza ni peace and good governance. Jambo la pili ni food security. Jambo la tatu ni economic opportunities, na jambo la 4 ni water security. Kwa hayo tunaungana na communities. Tunawaletea programs ambazo zinazingatia hayo mambo manne ambayo nimeweza kutaja. Shirika hili linapatikana karibu ulimwenguni pote. Nao hufanya kazi nchi karibu 40. Huku Kenya, shirika hili linafanya kazi na vikundi tofauti tofauti vya wakulima katika majimbo tofauti tofauti kama vile Mombasa, Kwale, Lamu, Marsabit, Isiolo, Wajir na Garissa. Haswa katika kaunti ya Wajir na Garissa haswa tunafanya kazi pamoja na pastoralists. Tunaelewa kwamba uko communities mingi wanafanya kazi ya pastoralism, na kwa sababu climate change imeathiri ardhi, tunafanya kazi na wao ili mradi waweze kutumia plans, tunaziita rangeland management plans, ndio waweze ku make decisions around rangeland, kuensure climate change inapokuja, mvua tuseme hainyeshi, muda wa kiangazi umezidi sana, tunawaambia kwa wakati ambapo hakujanyesha tunaweza eka seeds kwa ardhi ndio tuweze kufanya kitu tunaita regeneration ama restoration of rangelands. Mbali na kufanya kazi na wakulima, wao pia hushirikiana na Jimbo la kitaifa na wanakijiji ili kujua tangu jadi wamekuwa wakilima na kufuga wanyama jinsi gani, na ni njia zipi ambazo wameona zikifaulu na ni wapi wangehitaji usaidizi ama ubunifu zaidi. Hapo pia tunazingatia kufanya kazi na communities wenyewe, kwa sababu tunaelewa hata kama sisi tunakuja na hizi solutions, there are solutions that have been working for these communities. So hatukuji tu kuambia chukueni hii solution tunaleta, tunawauliza ni nini mmekuwa mkifanya ambayo imekuwa ikifanya kazi, alafu sisi tunakuja tunasema sawa, tuko na hii solution pia tunaweza ongezea. Hapo pia tunafanya projects, community projects, tunafanya rehabilitation of boreholes, tunafanya setting up of still water tanks, kwa sababu mali ambapo tuna implement pia kuna shida kubwa ya maji, na kwa sababu communities wenye tunafanya na wao kazi wanatuambia hapa tuko na shida ya maji, basi tunafanya kazi moja kwa moja na wao, tunawauliza sawa, mngetaka nini? Wanatuelezea tuko na hii water tank tuliekewa kitambo, inatumia sola, lakini kwa muda mrefu imekuwa imeharibika. Kwa hivyo unapata mahali kama Garissa kuna ward inaitwa Masalani, tumeweza kuweka a still water tank ya 50 meter cubic. Tumeweza pia kuweka fencing around that area because of security. Pia bahali panaitwa Dilmanyale in Wajir, pia tumeweza kuweka hizo types of boreholes. Na nitataja pia mahali moja ikikuja kuhusiana na agriculture. In Garissa kuna mahali panaitwa Bura. So Bura imekaribia sana Tana River. So huko kuko na shamba kubwa ya 40 acres plus, na hapo tumeweza kuwekea a water system ambayo inatoa maji kwa River Tana, alafu inaweza kupeleka maji katika hilo shamba. Hilo shamba liko na miti tofauti tofauti, matunda tofauti tofauti ambayo wanaweza kuuza kwa watu tofauti tofauti.
Nao wanakijiji wamefaidika pakubwa si haba. Ama kweli, licha ya jua kali, bado kuna jambo la kufurahisha katika maeneo kame. Kwanza kabisa maji yalikuwa yanapotea sana, kwa sababu hao watu walikuwa wanachimba kwa ardhi, lakini mvua ikikuja inaosha hiyo ardhi, na sasa hakuna hiyo canals. Kwa hivyo sasa wana save on water. Number 2, walikuwa wanatumia a lot of fuel kitambo hapo kupump hiyo maji, lakini kwa saa hii, kwa sababu the system is efficient, they don't use as much fuel. Of course tunatarajia with time wanaweza tumia a more environmentally friendly way of getting fuel, lakini hiyo inawasaidia hivyo. 3 pia imewawezesha hao wakulima waweze kuvuna zaidi, kwa sababu maji yanakuja kwenye shamba wakati ambapo inafaa ikuje, kwa sababu wakishavuna nao wanauza kwa watu tofauti, including wanaleta hadi huku Nairobi. Sana wanavuna limau na pia maembe. Hiyo ni kitu ambayo imeweza kuwabadilisha. Na pia nitataja, kwa hiyo ukulima tuliweza kuset up greenhouses for communities in again Wajir and Garissa County. Na huko kwa hizo greenhouses, one thing imeweza kuwasaidia ni kwamba wako na daily supply of food, kwa sababu unapata huko Wajir, Garissa tunajua jua huwa linawaka sana, lakini tukiwa na hiyo greenhouses ambayo iko connected to hizo boreholes ambazo tulishaweka, basi hizo familia zinaweza kujikimu, wanapata chakula, kwa sababu nutrition and food security is one of the focus areas that we have as an organization. Kwa hivyo unapata kina mama, especially the lactating moms, sometimes hawapati hii chakula venye wanafaa, lakini kwa sababu ya hizi shamba wanapata kama ni the greens, the vegetables kwa wakati ambao inafaa, na watoto pia wanaweza kukula chakula inayofaa kwa umri ambao wako. Advantage ambayo hizi counties ziko nazo ni the solar power. Kwa hivyo number 1, na pia wako na ile maji iko chini, ile ya borehole. Kwa hivyo wakidrill hizo boreholes number 1, na hiyo maji ambayo hiyo maji pampiwe kutumia the solar power, first of all wataweza kusave on electricity or any other costs zinaweza hitajika kupump hiyo maji. Kwa hivyo wanafaa utilize kwa hivyo ni kuweka zile solar panels kwa hizo stations za boreholes, ndio waweze sasa maji inaweza kufikia au wakulima walio hapo. Bado wakiwa na lengo lile la kubadili maisha ya wakulima wadogo wakitumia mfumo wa dijitali, mwaka huu shirika la Masiko Agrifin waliandaa kongamano la 8 lenye mada kuwezesha mapato na kuimarisha maisha vijijini. Over the last 12 years, we represent an investment of over 50 million from various donors that have looked towards developing solutions, testing solutions, and deploying those solutions at scale. We are gathered today here for this conference as part of the 8th annual learning event that Agrifin is hosting, that is looking at how we could enable better development in rural populations, leveraging digital technologies that support better outcomes for smallholder farmers. Tangu walipoanza kufanya kazi na wakulima takriban miaka 12 iliyopita, wamejionea shida mbalimbali zile ambazo wakulima zimekuwa zikiwakodolea macho. As a program, we do believe that if you develop solutions that focus on key strategic areas like market access for smallholder farmers, that focus on access to financial services and use of those financial services in a healthy way that improves their ability to produce more, the farmer's ability to produce more. If you also focus on agronomic advice that gives the farmers the right kinds of skills and knowledge to execute on their farms, as well as precision information such as weather that enables them to make the right decisions around how they should grow, when they should grow, what they should grow in different geometrical climates, then we definitely expect that those farmers will increase their productivity and incomes. The way the program works is that it focuses a lot on private and public sector actors to identify what are the challenges they are facing in delivering solutions to smallholder farmers. And we've identified a number of challenges over the years, from their business model, from their go-to-market strategies, from partnerships,
that they require to enable them to scale their solutions, but as well the funding that they would need to grow as a business to execute on their mandates. And one of the important instruments or programs that we have then designed with the Gates Foundation and Brighter Bridges is a platform that is really focused on how they can actually access this investment. Waliposema unapoelimisha mwanamke basi umeelimisha kijiji kizima, hawakukosea. Wakitambua jambo hilo, Agrifin hawajawaacha wanawake na vijana nyuma katika miradi yao. We have found from our research that many women who get supported invest their additional incomes into the household expenses that are critical for the resilience of that household. So we find women who are making additional money from their agricultural practices, invest that money in school fees, in health, that uplifts that household generally. Now at Agrifin, what we've done over the years is to identify what are the challenges and barriers that are limiting women involvement in agriculture, as well as products that are designed specifically for women. We have come up with a gender toolkit that allows private sector and public sector actors to think through the journey of women from a blind perspective in terms of you did not understand what were their needs, you were not segmenting properly, to designing products that will fulfill the needs for those women, and at the end of the day improve their productivity and income. So our gender transformative solution allows us to then support organizations through this journey. We definitely also incorporate a lot of statistics in what we are doing so that we can better develop products that are grounded in rigor, that truly have the potential to impact women across the continent. Kwa umoja na ushirikiano, kazi husonga mbele na wakulima kufaidika. Ndio maana Agrifin wanatambua umuhimu wa kufanya kazi kwa ukaribu zaidi na mashirika mengine ili kupata usaidizi wa kifedha za kuwashika mkono wakulima. We shouldn't think about as the environment from 2021 to 2022, which was more supply driven, pushing money onto anything, particularly in the ag tech or startup space, being the norm. I think really funding typically follows those businesses, and those startups then can viably grow and scale their businesses. And I think that's part of what we're trying to do with AgBase, is increase the data and information on those. And I think the other thing that you saw or maybe heard in the session as well is the role that semi-commercial or non-purely commercial actors are playing. And they also have information that they want to follow, which also builds on what Shirika was saying, which is scaling up the impact. You know, really what iPrecure was showing in terms of really being able to improve the lives of farmers. So I think that if we get those bits right, which is really what I take away as the theme from this, is how do we really get, you know, rural economies, agriculture is inherently rural, right? If we get those things right, well, urban farming may be changing a bit, but for the majority of it is, if we get those things right, I think that's where funding will follow a lot. So a big part of what we're trying to do together is find out where that's working, improve the visibility of that, improve the information to allow funding to better follow it. Mitambo ya kidijitali imerahisisha sana maisha ya wakulima wengi wadogo barani Afrika. Kwa mfano, kuna DigiFarm na Lesha ambao huwapa wakulima mikopo midogo na kuwapa mafunzo ya kilimo na kuwaunganisha wakulima na wanunuzi. Lesha ni jina la Kiamhariki ambalo ndasema kwa kimombo ni for agriculture. Na Lesha ni mfumo wa kidijitali ambao unasaidia wakulima wadogo kupata mbegu, mbolea, mawaidha ya jinsi watakavyolima, mikopo midogo na pia soko la kuuza mazao yao. Lesha inasaidia wakulima kupata mbegu, mbolea, mawaidha kuhusu vile jinsi watakavyofanya kilimo chao. Pia inasaidia kupata mikopo midogo na pia soko kwa wakulima kwa mazao yao. Lesha inafanya kazi na vijana ambao wanaweza kuaggregate ile demand ya mbegu na mbolea, na pia wakaweza kuaggregate ile supply ya mazao ili kuwezesha stakeholders tofauti kuweza kuungana kwa ile platform.
Lersha iko na hiyo platform ambao watu wanaweza wakapata advisory services. Lersha pia iko na call center ambayo inasaidia kupitisha ule ujumbe ama zile jumbe za mawaidha kwa wakulima kwa njia ya SMS na pia kwa njia ya voice blast ambao wanaweza wakasikiza. Na hivyo ndio Lersha inavyofanya kazi. Lersha licha ya kuwa geni hapa kwetu nchini, imekuwa ikifanya kazi kwa miaka 8 hivi huko Ethiopia. Nao wakulima wamejionea uzuri wake, ndio maana wakaonelea walete mazuri hayo Kenya pia. Lersha imekuwa ikifanya kazi kwa miaka 8 sasa katika Ethiopia, na sasa inaendelea kwenda katika nchi nyingine, na Kenya ni mojawapo ya hizo nchi kutoka mwaka jana. Lersha imekuwa ikifanya kazi humo Ethiopia katika maeneo 6 ya Ethiopia, na kwa sasa tuko na zaidi ya wakulima 1200, na tumekuwa tukiangalia jinsi the impact ile ambayo tumekuwa nayo kwa wakulima hawa wadogo, na tumeona kwamba wanasema wamepata mazao bora kulingana na ile yale mawaidha wamepata. Wakipata ile mikopo midogo wanaweza wakapata mbegu ambayo inafaa, mbolea ambayo inafaa, na kwa hivyo wameweza kuboresha maisha yao kutokana na ile increased income. Wakijua vijana ndio viongozi wa kesho na nguzo kwa nchi yeyote ile, kwa sababu ya nguvu na ujana wao hufanya kazi zao nyingi na vijana. Tunashirikiana na shule nyingi, universities ambao wanatoa graduates kila mwaka, ambao tunajua ni wengi lakini kazi kidogo imeadimika. Kwa hivyo tunashirikiana na wao ili wale graduates wakisha maliza masomo yao tunawachukua, tunawatrain, hasa wale wako kwa hii background ya agriculture. Kwa hivyo tunawachukua, tunawatrain ili wao pia wanaweza kuwa ndio link ya farmers na platform. Manake tunajua farmers hawana hizi simu za kidijitali, wana zile feature phones. Kwa hivyo tunawasaidia vile through the digitally enabled youth. Tunawasaidia waweze kupata mawaidha, waweze kuaccess hizi services ambazo Lersha inapatiana. Walisema kazi ni kazi, usichague kazi, bora tu ni kazi halali na inakupa mapato ya kujimudu, lakini kilimo na ufugaji ni kazi ya kufurahisha zaidi. Basi akiwa kijana, Nduku ana hili kwa vijana wenzake. Najua kwa sasa kuna kazi nyingi na kuna ule mwelekeo ambao watu wanaona ndio bora, ambao ni kufanya kazi kwenye ofisi. Hakuna mtu anakataa kwamba kazi ya ofisi ni mbaya, lakini kilimo kina impact kubwa na kina potential mingi. Kwa hivyo ningependa kuurge vijana wajiunge katika kilimo, kwa sababu kilimo ndio backbone ya economic activity ya Afrika. Kwa hivyo tungependa kuwasihi wajiunge na hizi activities za kilimo ili kuboresha maisha yao. Ama kweli wanajivunia kuwa wakulima. Ndiyo maana wanaitwa wakulima bomba. Kwa kutumia simu, mkulima anaweza akapata mwongozo, mafunzo na hata mikopo midogo. Wasubiri nini? Kazi kwako. Tupate mapumziko kidogo, tukirejea tutazamia swala la mpunga.